Hello, dear readers of our library. Today I will tell you about David Herbert Lawrence. David Gilbert Lawrence is one of the most significant English writers of the early 20th century who had a huge impact on the development of world literature with his unique style and themes. He was born on September 11, 1885, in the working-class town of Eastwood in Nottinghamshire, England, to Arthur Lawrence, a coal miner, and Lydia Lawrence, a former school teacher. He was the fourth child in the family, where his relationship with his father was tense and difficult, while his mother played an important role in shaping his inner world. His childhood in a poor mining environment and the conflicted family relationships found reflection in his works, especially in novels that often describe the clash between personal emotions and social circumstances. Lawrence received his education at Nottingham High School and later graduated from the Teacher Training College at the University of Nottingham. Early in his career, he worked as a teacher while simultaneously pursuing literary work. His first published work were poems influenced by Imagist movement, emphasizing precise and vivid imagery. In 1911, his first novel, The White Peacock, was published shortly after the death of his mother, a significant emotional event for him. His next books, including The Trespasser and especially Sons and Lovers, brought him recognitions. Sons and Lovers is partly autobiographical, exploring complex family dynamics and physiological conflicts with deep emotional insight. The major themes in Lawrence's work include the search for naturalness against industrialization, the instinctual perception of the world and human emotionality. His novels The Rainbow and Woman in Love symbolize the struggle for freedom, for feelings and physicality within strict social and rational controls. Lawrence opposed the dominance in 19th century rationalism, advocating ideals of spontaneous living and emotional sincerity. Some of his works, including the famous Lady Chatterley's Lover, were banned for many years due to explicit sexual content and were considered scandalous at the time. During his life, Lawrence traveled widely, living in France, Italy, Australia, and the United States, which broadened his cultural perspective and influenced the themes of his writing. Despite serious health problems, especially tuberculosis, Lawrence continued to write and explore the human psyche. He left behind a vast body of novels, short stories, poetry, plays, essays, and travel writings that continue to be studied and admired worldwide. Lawrence's contribution to literature is marked by deep psychological insight, bold exploration of sexuality and the body, the search for new philosophical narrative forms. His work challenged traditional literary norms and paved the way for freer expression of human nature. He died on March 2, 1930, in the town of Vincennes in the south of France, leaving a rich and sometimes controversial literary legacy that remains influential for its timeless themes of freedom, love, and inner harmony. Дэвид Герберт Лоренс – один из самых значительных английских писателей начала XX века, оказавший огромное влияние на развитие мировой литературы своим уникальным стилем и тематикой. Родился Герберт Лоренс 11 сентября 1885 года в рабочем поселке Иствуд в графстве Ноттингемшир в семье шахтера Артура Лоуренса и бывшей школьной учительницы Лидии Лоуренс. Был четвертым ребенком в семье, где отношения с отцом были натянутыми и полными напряженности, а мать сыграла важную роль в формировании его внутреннего мира. Детство в бедной горняцкой среде и конфликтные семейные отношения нашли отражение в его творчестве, особенно в романах, где часто описывается противостояние личных чувств и социальных условий.
Лоуренс получил образование в Ноттингемской высшей школе, а затем окончил педагогический факультет Ноттингемского университета. В начале своей карьеры он работал учителем, одновременно занимаясь литературным творчеством. Его первые произведения были поэтическими и были близки к стилю имажистов, сосредоточенных на точных и ярких образах. В 1911 году вышел его первый роман «Белый павлин», опубликованный вскоре после смерти матери, что стало важным эмоциональным событием для писателя. Следующие книги «Нарушитель границ» и особенно «Сыновья и любовники» принесли Лоуренсу известность. Роман «Сыновья и любовники» является частично автобиографическим и раскрывает сложные семейные и психологические отношения, акцентируя эмоциональные переживания, а также внутренние конфликты. Главные темы творчества Лоуренса – поиск естественности против индустриализации, инстинктивное восприятие мира и эмоциональность человека. Его романы «Радуга» и «Влюбленные женщины» стали символами борьбы за свободу чувств и тела в жестких рамках социального и рационального контроля. Лоуренс выступал против господства рационализма, пропагандируя идеалы жизненной спонтанности и искренности чувств. Некоторые из его произведений, включая очень известный роман «Любовник леди Чаттерлей», долгое время были под запретом из-за откровенного изображения и своего времени воспринимались как скандальные. В течение своей жизни он много путешествовал, жил во Франции, Италии, Австралии, а также в США, что способствовало расширению культурного кругозора и влияло на темы его творчества. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в частности туберкулеза, Лоуренс продолжал активно писать и изучать внутренний мир человека. Он оставил после себя романы, рассказы, стихи и пьесы, эссе и путевые заметки, которые продолжают изучать и почитать во всем мире. Лоуренс внес существенный вклад в развитие модернистской литературы. Его творчество характеризуется глубоким психологизмом, смелым обращением к телесности, поиском новых форм философского повествования. Его произведения способствовали ломке традиционных канонов в литературе и открыли дорогу к более свободному выражению человеческой природы. Дэвид Герберт Лоренс умер 2 марта 1930 года во французском городке Ванс в возрасте 44 лет, оставив богатое и спортивное литературное наследие, которое и сегодня вызывает интерес и неоднозначные оценки среди читателей и критиков. Спасибо за внимание.